ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਜਸਟਿਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕਾਰਬਰੋ 'ਚ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਮਕਾਇਆ। ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਕਿੰਗਸਟਨ 'ਚ 1930 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Thank you so much for joining, ma'am. Today we are at the Rosemary Brown Awards. Tell us more about this award. What this award is all about? Well, these awards recognize people in Ontario who have made an amazing contribution to racial justice work. And so you're going to see people, organizations, individuals, people in media, people in community organizing, all different backgrounds who've been nominated. And I think this year we have a record number of nominees. And we're also honoring the memory of Rosemary Brown, who was the first Black woman elected anywhere in Canada at any level in British Columbia. A very prominent New Democrat, well loved, and so we're very excited that her family's joining us here this evening as well. When we talk about Ontario NDP, right? The NDP government has grown a lot here. We have seen it in past. Tell us your experience being a part of it, managing all the stuff. How you see about that? Well, it's a huge responsibility. It's a real honor and a privilege to be the leader of the Ontario NDP, but also the leader of the official opposition. And I've really enjoyed doing that. You know, our job right now is to hold the government to account, but also to make sure that we are all working together as a united Ontario to do good things for people, especially right now when we're under attack by Donald Trump and the United States government. We need to make sure we're united, we are protecting jobs, growing our economy, and that means also reflecting the diversity of Ontario. So all of those people who are here in this room are people who are standing up, advocating. They're leaders in business, in culture, in so many respects, and we're here to honor them. Yeah. When we talk about Ontario NDP, what's the future holds for you, ma'am? What's your future plans so that we could see more growth in regards to Ontario NDP and all over there, ma'am? Well, you know, we have another few years until the next election. So one of the things we're going to be doing is getting out there across the province in every community. Listening to what are the priorities of the people, but also delivering a message of what's possible. You know, we can do so much more here. We can build the hospitals, we can build schools, we can build affordable housing, real housing that people can afford. We need to do all those things in order to get people working. And we also need to build those trade relationships so that we're not so dependent on the United States. We need to strengthen our healthcare system. These are the kinds of things that I'm going to be sharing with people, some of our ideas, but also listening to Ontarians. You know, Ontarians have good ideas. They're doing great things. And we need to bring that message back to Queen's Park. Thank you so much, ma'am. It's Thanks my so much. pleasure. Yes, so this is an evening to celebrate trailblazers, people who have made a huge difference in racial justice and equity. And we're very pleased to be here on behalf of the official opposition, NDP, to host this event, to honor the work of some amazing people and leaders. Oh.
Well, as the member of provincial parliament for Toronto Centre, I'm very proud to be part of a party that has been fighting so hard for racial justice. This is a party that has brought some of the most innovative programs to Canada, and programs that are so deeply valued by Canadians, whether it's healthcare or dental care, the CPP, Canada, or even unemployment insurance. These are innovations that have been brought forward to Canadians by the NDP. So it is just right that we honor people who fought hard alongside with us and who excel in their fields, whether it's about supporting women or young people or promoting racial justice. Tonight is about celebrating all these winners. Thank you so much. That's a very important question. Toronto Centre is one of the most diverse ridings in the country. Although we are one of the smallest with respect to geographical size, our community speaks over 150 languages. We have 115,000 people who call Toronto Centre home. But during the daytime, it really balloons out because we're at the downtown campus, which means lots of people from the suburbs and outside of the GTA will come to Toronto Centre to work. So the things that we are focused on is making sure that we have access to healthcare and people can move freely to where they need to go in a timely fashion, making sure that there's an access to affordable housing and the wide range of housing opportunities, because without access to housing, everything else sort of stumbles along. And most importantly is that we have the very best people. So investing in our people to make sure that they have opportunities to employment and career advancement so that they can build up a good life for them and their family, that is a top priority.